Okay, kita sambung semula dengan subtopik 3.5, resistors in series and parallel. Alright, in this subtopic, I'm going to derive the effective resistance of resistor in series and parallel. Okay, so we going to derive those equations. Kita nak tengok equation tentang effective resistance of resistor in series and parallel. Basically, you have learned about this in SPM level kan, korang dah jumpa dah equation ini, tapi mungkin dekat sekolah korang disuruh hafal equation ni kan, ataupun diberi masa SPM. Tapi kan dekat sini kita nak tengok macam mana equation ini datang, macam mana dia dihasilkan. Alright, so first kita yang senang dulu, in series. So kita mula-mula kita tengok series circuit. Alright, so series circuit, so kalau korang boleh tengok kan, series circuit ni bila mana dia berlaku, bila resistor disusun bersambung antara satu sama lain. Macam ni lah, ini adalah gambar rajah bagi series circuit. Alright, so the theory for series circuit is, for the series circuit, they have the same current passes through each resistor. So the current is the same, and then the total voltage V is shared by the resistor. Okay, so senang nak ingat kan, kalau kita betul dalam bentuk equation kan, dia punya current dia sama. So maksudnya I1 is equals to I3, I2 is equals to I3. Okay, ini dia punya equation untuk current lah. So current sama untuk series circuit, and dia punya voltage equation dekat sini. Yang ini adalah dia punya total voltage. So total voltage ni kat mana dia punya nilai? Inilah terminal voltage. Alright, ini adalah dia punya terminal voltage. Alright, is equal to V1 plus V2 plus V3. This is not EMF yang bila cerita pasal V, dia cerita pasal terminal voltage. So kalau katakan EMF, dia bagi EMF kat situ. So V is equals to EMF minus IR. Okay, so remember this. Alright, so this one is terminal voltage, and terminal voltage is equal to EMF minus IR. So this equation is for terminal voltage. Alright, jangan terus masuk kat sini. So daripada equation ini, so is equivalent. So maksudnya V is equal to IR. So nampak dekat sini V is equals to IR, means semua equation ini sama lah. Nampak? Dia depends on equation ke atas ni. Okay, ni. Faham? So cancel the common. Okay, because apa yang common? Cancel the common I. So because I dia sama based on this equation, based on this statement. So cancel the I, so you will got this equation. Means the general equation for effective resistance in series. So kita akan dapat equation yang ini. So this is how we derive the equation of effective resistance in series. Okay, so dalam slide ni tidak explain macam mana nak derive equation bagi effective resistance in series. And always remember, since it is in series circuit, means the value of RE is always greater than any individual resistance. Because of what? The effective resistance is equals to the summation of the summation value of the total number of the resistance. Okay, so memang definitely lah effective value dia akan jadi lebih besar, always greater than any individual resistance. So we look at the parallel circuit pula. So parallel circuit, so seperti yang korang boleh tengok dalam gambar rajah ni kan, ini adalah parallel circuit yang mana the resistor is combined, okay, is arranged parallel as parallel. Okay, so the combine macam ini. So the theory is the voltage. Okay, kalau tadi current, so the theory right now is the voltage across each resistor is the same. This is the theory that you need to remember. Okay, so the voltage is the same across each resistor. So if I put it in equation, means V1 is equals to V2 is equals to V3
is equals to terminal voltage. So semua ini akan dapat nilai yang sama. Oh sorry. Okay. So ini V1, okay, V2, V3 semuanya sama. Sama dengan terminal voltage. But then the total current splits into 3 separated parts. I1, I2 and I3. Means current ini akan berubah. So, kau nampak sini I. Okay, current I. Dia akan separate. Become I1, I2 and I3. So, kalau kita put into the equation, kita akan dapat I is equals to I1 plus I2 plus I3. Because of what? It's being separated. Okay, dia dipisahkan. So, nampak dekat sini. Since we have this equation, so kalau katakan kita gunakan Ohm's Law, dalam Ohm's Law dia kata, okay, sini V is equals to IR. Ini Ohm's Law kata V is equals to IR, makanya I is equals to V over R. Okay, so we substitute this equation number 1 into this equation. Kita akan dapat equation yang ini. Nampak? Kan kita akan dapat equation yang ni. So daripada sini, since dia punya voltage dia sama, so kita can cross out the voltage. Okay, so kita akan dapat equation yang ini. This is how we derive the effective resistors connected in parallel. Alright. So inilah equation ni yang korang akan gunakan untuk effective resistance in parallel. Aku rasa korang dah pernah jumpa dah formula ni. Bukan aku rasa, aku tahu korang dah pernah jumpa equation ni kan. So mungkin ada ramai antara korang yang dah hafal pun equation ni. Okay. Tapi kat sini, the important part for this lesson is that you need to know how to derive these two equations. Okay, not just use, but deriving it. Okay. The another difference between the effective resistance in series and in parallel is, see here, the value of effective resistance is always less. Kalau tadi always greater kan, is always less than the smallest resistance in group. Okay, so kalau korang tengok kan, resistance paling kecil dekat situ katakan 2 ohm. Okay, means effective resistance dia akan jadi lebih rendah daripada tu. Okay, so korang kena clear. Itu beza kan. Kalau tadi kan, kalau effective resistance bagi series, dia kata is greater, always greater than any resistance. Okay, this one, the value of effective resistance, paling senang cerita cakap, is always smallest. Always smaller than any resistance. Okay, so boleh faham dia mesti jadi lebih kecil. Alright, so we have done, okay, deriving the equation. So kita just tengok sikit macam mana kita nak solve problem. Okay, so ini basically korang akan ini adalah untuk tutorial session, tapi aku explain sikit. So ini adalah cara-cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah berkaitan tentang resistor in series and parallel. Okay, so first of all kan, dia punya first step adalah korang kena tahu dia punya equation. Itu number 1 lah, equation. And then first di number 1 simplified, okay, number 1 simplify the circuit and find the equivalent resistance for that circuit. As example, yang kau ada circuit macam ni kan, kau ambil yang hujung dia sekali, gambar rajah ni kau tengok kan, kau ambil yang hujung ni kan. Okay, so ini adalah parallel. Okay, ini parallel. Okay, so kau combinekan terus R2 dengan R3 become R23. Nampak? Okay, kau combinekan terus by using this equation. Okay, sebab dia parallel.
Tu sebagai contoh lah. Then kau selesaikan by series. Okay, and then you have simplify the circuit, then find total current using Ohm's law. And then bila kau dah dapat total current, reverse the process to calculate V and I across each capacitor requested in the equation. So kau dah dapat dia punya total V, kau dah ada dia punya total current, dan kau reverse the process. So ini adalah proses yang ketiga. Okey, ini mungkin nampak macam complicated kalau bagi siapa-siapa yang tak pernah buat ataupun tak berapa faham kan. Basically ni sangat-sangat senang kan, cuma korang kena buat soalan. Kalau korang buat soalan nampak step ni. Okay, so mula cari equivalent resistance, and then using Ohm's law, and then reverse the process to calculate voltage and current across each capacitor requested in the questions. Okay, ini dia punya step by step. So this is the example. Since aku explain flow tadi, kalau bagi siapa-siapa yang tak nampak kan, so aku explain dekat soalan ni. Okay, so kau tengok ada circuit macam ini kan, use the concept of equivalent resistance to determine the unknown resistance of the identified resistor. Okay, so yang ini macam mana kita nak cari dia punya effective resistance lah. So ini cara kita nak cari effective resistance. So apa kita buat, kau nampak dekat sini adalah parallel circuit. Okay, kat hujung ni adalah parallel circuit. So apa yang kau buat, kau combinekan dia. Okay, kau combinekan dia, kau akan dapat macam ini. Okay, dah siap yang ini, kau combinekan pula ketiga-tiga ni. Yang nombor 1, yang ni nombor, okay, aku bagi nombor lah. Okay, katakan ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, so kau nampak. So apa yang kau buat kan, mula-mula kau combinekan number 3 and number 4. Ni jadi 3, 4. So using equation yang ini. Okay, clear? Alright, so dah dapat ni. So ini nombor 1 tadi, yang ini nombor 2. So seterusnya apa kau buat, kau combinekan semua. So sekarang series circuit. So kau combinekan dia jadi yang ini 1, 2, 3, 4. Okay, by using this equation for series circuit. So faham, this is how you calculate, you simplify and calculate the effective resistance in a circuit. Alright. Okay, that should be fine. Okay, so dah clear yang itu kan. Next questions, aku nak tunjukkan kat korang macam mana nak kira. Okay, effective. Yang ini yang soalan tadi kan, yang tengok flow map tadi. Alright, so kita ada terminal voltage kita 24 volt. Alright, so ini number 1. Okay, aku labelkan dia number 1, number 2, number 3 katakan. Yang ni number 4. Alright, so first dia nak cari effective resistance in the circuit. So to find effective resistance on the circuit, so firstly kan, macam kita simplify the circuit first. Okay, so ini tadi number 2 and number 3. So kita combine dia kan, ini kita combine dulu sebab ini in series on the same line, on the same junction, sorry. So ini number 2 and number 3 tadi kan, kita combinekan dia jadi yang ini 2, 3. Nampak? Okay, kita dah combinekan dia. So dah combine yang ni, kita simplify lagi 2, 3 dengan number 4 ni. So it's become 2, 3, 4 dekat sini. Nampak? Clear? Okay, so dah settle yang ni, barulah kita combine dia dengan number 1. Okay, so kita combinekan dia in series with number 1. So kita dapatlah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is how you simplify the circuit. The next step is to find the total current. Sebab kau dah ada voltage kat sini, kau dah ada terminal voltage, and then you have effective resistance. So you going to calculate the total
total current. This is the step number 2. Calculate the total current by using Ohm's law. Okay, ni step number 2 dalam flow tadi. Okay, ingat flow yang ini aku ajar tadi kan? Flow yang dekat atas ni. Okay, ni mana flow? Okay, ni flow. Ni. Find total current using V is equal to IR. So, this is the step number 2. Okay. So, kau dah ada nilai ni. Find. Always find I total. Alright. And then, after you have found I total, then you can calculate the voltage and current across each resistors. Okay, so depending on the situation, reverse back the equation. Okay, so yang ini start double number 2, number 3, number 4. Okay, and everything yang dekat bawah ini, kan ini semua, ini adalah step number 3. Okay, reverse the equation and then find the voltage and current for each resistors as in the questions. So, nampak? Step number 1, simplify the circuit. Aku dah tunjuk. Okay, ni simplify. Ni, all of this is step number 1. Okay, simplify the circuit. Find equivalent resistance. Okay. Second, calculate total current or total voltage depending on the equations lah. So, basically kau kena dapat 3 value ni. Okay, sama ada ini. Okay, sama ada ini ataupun ini. 3 ni kau kena dapat. So, dah dapat 3 ni, barulah kau boleh proceed kepada step number 3. Okay, that is the step by step how to solve the equation in this subtopic. Alright. So, as long as you follow these techniques, kan korang akan dapat menyelesaikan soalan. Semua soalan, doesn't matter. Okay, teknik yang sama. Faham? Okay, clear. Alright. So, that should be fine for subtopic 3.5.